Buonasera a tutti. Good evening and welcome to the Italian Radio Hour. Io sono Viviana and I would like to welcome back our regular listeners and also welcome any new listeners. Also, be sure to like us on Instagram and Facebook at Italian Radio Hour and subscribe to our YouTube channel to catch up on any past video interviews. Vorrei dare il benvenuto ai nostri ascoltatori da tutto il mondo. Grazie per essere con noi anche oggi, mentre continuiamo il nostro viaggio per la cultura e la lingua italiana. In today's episode, if I were to say that carbonara is an American recipe, if the tortellini alla bolognese were filled with chicken, and the famous tomato from Pachino is actually from Israel, and not only that, but up to the second half of last century, most of the Italians didn't know what pizza was, and the consumption rise in Sicily was almost equal to zero. And that's actually to the piece between people still arguing about arancini and arancine. How would you feel? Well, today I'm very grateful to have an expert, the author Alberto Grandi, who recently published a book, Denominazione di Origine Inventata, to give us some information about where all these myths about some of Italian specialties might come from. So be ready for an interesting episode, ma prima pubblicità. Parli italiano? Do you want to learn, improve, or master your Italian? Istituto Mondo Italiano can help. Located in the heart of Regent Square, Mondo Italiano offers small group classes and one-on-one private tutoring in person or online to help you learn Italian in no time. Visit us online at www.istitutomondoitaliano.org. Salve, professor Grandi, benvenuto al programma. Buonasera, o buongiorno forse dovrei dire. E lei ha finito la cena, noi abbiamo finito il pranzo. Okay. So we just finished dinner, you just finished dinner, we just finished lunch. So, well, I'm very interested and intrigued about the conversation that we are going to have today about one of your publications. This is not the only book that you wrote, but the one that kind of gets a little reaction among the Italians. And we will talk about why. Quindi oggi parleremo non soltanto di questo libro, ma anche degli altri, ma soprattutto è questo che fa storcere un pochino il naso agli italiani che un pochino vogliono protestare per quello che lei ci rivelerà oggi. Before we get to talk about the books, I'm actually curious to learn about your interests and your studies that make you an expert and a legitimate source to write books such as Denominazione di Origine Inventata. Quindi qualcosina sul suo background, anche come è arrivata a questo diciamo, argomento che appunto la rende un esperto in questo campo. Intanto grazie, prima di tutto. Il mio percorso è un po' strano, un po' complicato, perché io nasco come storico economico dell'età preindustriale e tendenzialmente del Medioevo. Quindi io mi occupo di corporazioni medievali, mi sono occupato di corporazioni medievali. So as far as his path, how he got to where he's at, it's kind of a little strange. It's not a straight path because his expertise and he's an economic historian, and he is focused on the pre-industrial time and also the Middle Ages. Quindi da quel percorso come siamo arrivati? How did we get to where we are? Ci siamo arrivati attraverso la regolazione dei mercati. Cioè il mio interesse era inizialmente su come vengono regolati i mercati, soprattutto quelli alimentari, in età preindustriale e poi anche nell'età contemporanea. So the interest sparked when markets started to be regulated. So his interest was indeed how the markets are regulated, especially the food markets. You know, the industry, the food industry, from again up to the pre-industrial times up to today's. So you know, now obviously you are
a professor della storia dell'alimentazione. You also presides a degree program on management, economy of management all'Università di Parma. So when we talk about Parma, we started to talk about certain products, okay? And I'm actually today, I think also the Yes. tortellino is going to get a little. I say every time that Parma is not famous for the university, but it's famous only for the ham and for the cheese. That's all. But actually, you know, for those people that want to be educated, it's actually you know, putting an historical background to some of the claims that you make into the book. It's very interesting. So we just have to have an opening ear and an open mind to see what happened. So we talk about the greatness of Italian cuisine. It's an oxymoron, right? Let's get a little bit into the conversation. Parliamo un attimo del fatto che appunto la cucina italiana è molto giovane. Quindi we claim that the recipes go back centuries ago, decades ago, but that is not the case, ok? Allora, prego, Sì. professore, we're ready. Allora, questo sostanzialmente è il cuore delle mie ricerche e della mia tesi di fondo, delle cose che ho scritto in quel libro e anche negli articoli successivi. Fino a 50-60 anni fa, dopo poi dipende diciamo, dalle ricette, dipende anche dalle regioni, però fino a 50-60 anni fa gli italiani non avevano una cucina molto ricca e non avevano neanche una reputazione internazionale particolarmente elevata. Anche negli stessi Stati Uniti gli italiani erano quelli che mangiavano la pizza, che facevano la pizza, e poi sulla pizza ci sarebbe un discorso a parte da fare, e la pasta, altre cose importanti, cioè la cucina italiana, poi nel resto d'Europa era assolutamente anche misconosciuta. Poi il turismo e altri fattori, soprattutto la crescita economica, ha permesso all'Italia di costruire una grande cucina e anche una grande leggenda intorno alla sua cucina. Non so se ho risposto alla sua domanda. Yes, so in the nutshell, you know, obviously this conversation is indeed at the core of the research and his thesis about not only in this book but in the many articles he has written up to 50 to 60 years ago, and depends on the regions and it depends on the recipes. Italian food, Italian cuisine, it wasn't as rich as we now proclaim to be, and didn't enjoy the high reputation that it currently enjoys now. You know, we heard about people in the US actually making pizza, eating pizza. We hear about pasta, and we could have another conversation on that, but the Italian cuisine was not even known around Europe as much. We have to wait until the economic conditions of Italy change to start seeing the Italian cuisine becoming what it is. On this topic, you mentioned pasta, and we'll get eventually to pizza. Can you tell us a little bit about the maccheroni, the reputation? What was really all around the pasta, the maccheroni conversation back in the day? Who is eating pasta? Parliamo un pochino di pasta, anche della parola maccherone, chi la mangiava, dove? Cerchiamo di capire un pochino. Anche questa è una domanda importante. Ma allora, gli italiani la pasta non l'hanno mai mangiata fino alla Prima Guerra Mondiale. In realtà in Sicilia, fin dai tempi del Medioevo, la pasta era nota ed era anche abbastanza consumata, poi un po' declina il consumo della pasta, però è un consumo che non riguarda solo la Sicilia, riguarda un po' tutto il Mediterraneo.
E poi il consumo di pasta si concentra soprattutto nella città di Napoli. Napoli è, a partire dal XVII secolo, dal 600, la capitale mondiale della pasta. Tant'è vero che gli altri italiani, chiamano anche in senso un po' dispregiativo i napoletani mangiamaccheroni. Questo è il termine con il quale si definivano i napoletani. E questo è un altro pezzo della sua domanda. Con maccheroni si intendono quelli che oggi si chiamano spaghetti, Mhm. perché questo è un altro equivoco, e probabilmente la parola spaghetti è una parola più americana che italiana, ma questa è un'altra storia ancora. Ed è in America che i maccheroni si chiamano spaghetti. E quindi, insomma, questo è. Dopodiché, dopo la prima guerra mondiale, molti italiani scoprono in America la pasta. Gli italiani che venivano dal centro Italia, dalla Toscana, dal nord Italia, o anche dalla Calabria, ad esempio, scoprono la pasta perché i napoletani la diffondono nelle varie Little Italy che ci sono negli Stati Uniti, e a quel punto poi, siccome molti tornano, hanno ormai preso l'abitudine a mangiare la pasta perché è comoda, costa poco, è facile da preparare, è facile da conservare, e quindi ha tanti vantaggi. E quindi, dopo la prima guerra mondiale, diventa per eccellenza il cibo degli italiani, non solo a Napoli ma anche nel resto del paese. Ok, prima di tradurre un'altra domanda, quindi Ok. sono gli italiani che vivono all'estero quando rientrano portano questa Sì, abitudine. sì, Okay, sì, okay. questo So, so this is actually a very interesting phenomenon, even because here, when we talk about Italian cuisine and Italian American cuisine, this is not authentic, that is authentic. So, according to the research, so Italy had really never consumed pasta until the First World War. And the region that was actually consuming pasta at that time was Sicily. So the consumption then declines. And but there is some consumption of pasta in the whole Mediterranean area. Then in Naples, it looks like in the 17th century, becomes the capital of pasta. And it looks like also the other Italians nicknamed them, the Neapolitans, the mangiamaccheroni. And we have also to specify that the word maccheroni, what we refer to as spaghetti, even there seems to be some interesting facts, because it looks like it might be a name that was created in the US, and so it's more American than Italian. And then after the World War I, especially in the US, we have also a high concentration of Neapolitans, but also all the other Italians are immigrating to the United States, get used, accustomed, and appreciate pasta in the different little Italies that kind of the Neapolitans so far have created throughout the US. They get used to eating it. It is a practical thing to eat. It's inexpensive. And for those that came back to Italy, almost kind of they brought back the idea of eating pasta to Italy from the United States. È interessantissimo. Tra l'altro, se posso aggiungere una cosa, Prego. ragionando con dei miei colleghi in questi ultimi tempi, ci siamo anche convinti che la pasta arrivi negli Stati Uniti prima degli italiani. E questa è una cosa un po' sulla quale bisognerà fare qualche riflessione in futuro, perché ci sono marche di pasta, di imprenditori americani che fanno pasta quasi sempre di grano tenero, quindi dal nostro punto di vista di scarsa qualità, e che poi trovano nei napoletani e poi in tutti gli italiani la domanda principale. Ma la pasta si consumava già negli Stati Uniti. Mhm. E si consumava come contorno in realtà, non come primo piatto. Mhm. Questo che è un po' quello che si è sempre fatto dappertutto. Siamo noi Uh-huh. italiani che siamo strani da questo punto di vista. So another consideration, while discussing the matter with other colleagues, is that potentially pasta showed up in the United States before
made its appearance in Italy, because there are some brands of American pasta that was made with soft wheat, so probably not the greatest content quality, that seems to appear prior. So definitely this requires additional research and reflection. And it looks like the consumption of pasta was more of a side dish, and it's the Italians who, a little strangely, turned this into your first course. So talking about Italians, let's go back to the second half of la seconda metà dell'Ottocento, okay? So again, we often talk about how great the ingredients were, how great the food was, but what was actually the living conditions of the Italians back in 1871 up to now? Were we so flourishing? Were we doing so well? Condizioni degli italiani, seconda metà dell'Ottocento, parliamo appunto di quanti eravamo, o qual era l'età media. Allora, in una parola è un disastro. Mm-hmm. La parola della vita media degli italiani, di gran parte degli italiani nella seconda metà dell'Ottocento. Gli italiani erano grosso modo 35-40 milioni, poi dipende dalle varie espansioni territoriali. La vita media era intorno ai 40-45 anni. È chiaro che questo dato è sottostimato, perché in realtà c'era un'altissima mortalità infantile e quindi questo abbassava la vita media, però comunque le aspettative di vita alla nascita erano queste. Gli italiani erano denutriti fondamentalmente. La disponibilità, allora, questo è molto interessante, perché è proprio quello sul quale sto lavorando in questi mesi. La disponibilità di calorie medie per un italiano alla fine dell'Ottocento è intorno alle 2400 calorie. Ovviamente è un dato già di per sé molto basso, che peraltro incorpora anche le calorie provenienti dal vino, che rappresentavano il 20% delle calorie che assumevano gli italiani in quel periodo, compresi i bambini, per essere chiari. Dopodiché c'era anche un problema, oltre che di quantità, anche di qualità. Metà degli italiani vivevano con la farina di mais. L'unico cibo che consumavano era la polenta, quella che non so se si può tradurre in inglese polenta. Io sono di Mantova, quindi sono la mia città è proprio in mezzo alla pianura padana, proprio se andate a vedere, se fate col compasso la trovate proprio in mezzo. E un contadino su 3 nella mia provincia nel 1875 aveva la pellagra. La pellagra è una malattia tremenda che deriva dal fatto che la gente non assumeva vitamina PP perché mangiava solo farina di mais. Okay. Quindi So mi fermo, ok? See. So this is actually interesting. And then the reason why I asked this question is to go back eventually to all the recipes that we learned from our nonnes and so forth, if they actually ate better than we did. But anyway, so the question was, what were the conditions of the Italians in the second half of the 19th century? And he said, well, first of all, in just one word, it was a disaster. Okay. So obviously, as far as the population, we're talking about 35 to 40 million people. The average age was about 40 to 45 years old. So that's why it's like all those nonnes, where they're coming from, they didn't even make it. And obviously, these numbers might not be accurate because they don't take into account the child mortality rate that was also very high. So basically, Italians, and they were malnourished. There was a deficit in calories. The calories, the daily calories would be around 2,400, which is very low. And 20% of it maybe were calories coming from wine. Okay. So on both the quality and the quantity account, we are not doing too well. So people were eating corn flour, polenta,
And Professor Grandi is from Mantova, which is in the middle of the Po Valley. And one farmer out of three back in the day in 1875 suffered from a disease that was actually due for the consumption of these of just eating corn base like polenta. E se non sbaglio lei un pochino divide anche la dieta, c'era chi mangiava la polenta e chi non mangiava la polenta. So also in the book you talk about there were just two categories, those who ate polenta and those who didn't eat polenta. Però entrambi stavano male, Both of them, both categories were not doing too well. So when can we start seeing, so do you think also that obviously we're fast forwarding with time, andiamo avanti nei tempi. So food seems to be an international language, but back in the day, it seemed to divide the classes, those that could afford some foods and those who couldn't. Quindi pure se il cibo sembra essere una lingua comune internazionale, in passato era invece un divisorio tra chi se lo poteva permettere e chi non se lo poteva permettere. So all those breads, all those beautiful things, who was eating them? Chi mangiava questi bellissimi pani, questi... li mangiava pochissima gente, in realtà era una ristrettissima minoranza di persone che poteva permettersi di mangiare bene, e come dico sempre, questa classe di alta borghesia e soprattutto aristocrazia fino alla seconda guerra mondiale, quando voleva essere elegante, quando voleva mangiare bene, non mangiava all'italiana ma mangiava alla francese, perché la cucina più ricca e più prestigiosa e più elegante era quella francese, non era quella italiana. A nessuno veniva in mente di mangiare come mangiavano i contadini, quindi la pasta e la polenta, questa cosa qui. Anzi, era proprio un segno di distinzione mangiare in questo modo. Quindi anche l'alta cucina italiana, che oggi esiste, che oggi ha anche una grande riconoscibilità internazionale, in realtà non è mai esistita, era una contraddizione in termini, perché gli italiani erano quelli che mangiavano poco e male, e se un ricco italiano voleva mangiare tanto e bene, non mangiava come gli altri italiani. So that's very interesting. So basically, those that enjoy for instance, the food, the breads and so forth, were indeed, it was a restricted minorities, but the high bourgeoisie, the class, when they wanted to have a fancy meal or to show off, the last thing that they would do was serving, so to speak, Italian style food, pasta and polenta. That was actually more of the farmers type of nutrition. They would look up to the French cuisine. So again, who wanted to eat poorly and badly would mimic the farmers' diet. Who was indeed wanted to show class was showing off the knowledge of French cuisine. So when do things started to change? Un pochino quando iniziamo a vedere lo sviluppo di questi miti intorno, queste bugie, queste fandonie, mi piace, tutti i vari termini usati intorno a questi prodotti italiani. E lei non è che ha voluto fare una battaglia contro il cibo italiano, lei dice più volte che adora il cibo. Quindi, adesso qua nella foto non si vede, ma io sono abbastanza, diciamo, grassoccio, quindi... So I'm interested in finding out when things started to improve, and then when we started to hear more of these marketing campaigns that have created these myths,
And also one little disclaimer that Professor Grandi thoroughly enjoys Italian food. So this is not to say stop eating Italian foods, but we're going to take some products and tell people where they originally come from. Quindi, che cosa succede in Italia? Allora, ci sono una serie di tappe, non so come dire, e dopo lei mi fermi ogni volta che vado troppo lungo, perché allora il primo cambiamento avviene appunto a cavallo con la prima guerra mondiale. Un po' la grande migrazione che permette agli italiani di scoprire prodotti nuovi, e poi questa grande migrazione, su questo è un altro degli elementi sul quale io insisto molto. Gli italiani che vanno in America, non solo in Nord America, ma anche e soprattutto in Sud America, Brasile e Argentina, non parlano italiano. Cioè hanno un passaporto che dice che sono italiani, ma tra di loro non si capiscono, perché l'italiano fino alla prima guerra mondiale fondamentalmente lo parla il 2% degli italiani, e fra l'altro quel 2% non sono quelli che vanno in America a emigrare, ma sono quelli che restano, che hanno i soldi, che sono ricchi, che non hanno problemi di nessun genere. Quindi c'è anche l'esigenza in qualche modo all'estero di costruirsi un'identità, e l'identità passa soprattutto per il cibo, per la cucina. Non solo, ma... So one of the first elements, one of the first steps is indeed some of the changes that we started to see around, World War I, and also when there is the great migration out of Italy, where also the Italians started to discover new products. And so the Italians go in the Americas, not only North America, but also South America, Brazil, Argentina. And the interesting thing is that the Italians that are migrating don't really speak Italian. They don't speak the same language. They don't understand one another. Only 2% of the Italians speak the proper Italian, but those are the Italians that are wealthy, the ones that stay in Italy, the ones that are not moving abroad. So the Italian living overseas needs to create an identity and a common language, and food seems to be the means to do that. Benissimo. E questo è il primo, quindi la famosa frase di D'Azeglio per cui abbiamo fatto l'Italia, facciamo gli italiani si sono costruiti fuori dall'Italia. Questo è il primo paradosso nella storia degli italiani, non dell'Italia, ma degli italiani. E quindi questo è un passaggio. Poi le cose sono andate e effettivamente c'è stata una crescita economica, i consumi sono migliorati. Tra le due guerre la pasta diventa il piatto simbolo degli italiani. Gli italiani a quel punto diventano inseparabili e vogliono mangiare tutti i giorni pasta, e diventa proprio il simbolo dell'essere italiani. E quindi questa è un'altra di quelle cose. Fra l'altro poi il fascismo non è molto d'accordo su questa cosa, fa la guerra alla pasta, insomma ci sono tutta una serie di fenomeni sociali, politici ed economici che stanno dietro a questa trasformazione. Però in ogni caso un po' di identità c'è già in quel momento, e c'è anche già un po' di cucina italiana, che è una cucina ancora povera, ancora semplice, però che ha già una sua forma. E quindi questo è il primo passaggio. Poi ovviamente il grande passaggio successivo è dopo la seconda guerra mondiale, con quello che noi italiani chiamiamo boom economico, miracolo economico, chiamiamolo come vogliamo, ma nel giro di 5 anni gli italiani vedono completamente stravolta il loro modo di vivere, il loro modo di pensare, i loro rapporti interpersonali e anche il loro modo di mangiare. So, so the other thing is that obviously, whenever we're talking about the unification of Italy, very famous, the Azeglio's quote, now we made Italy, we made Italy, now let's make the Italians. So the paradox, again, the oxymoron, it seems that Italians create an Italian identity outside Italy. And there is indeed an economic growth at that point. Pasta seems to be consumed everywhere and kind of becomes the symbol of Italy. The Italians want to eat pasta every single day.
Fascism is now, and the policies are not really in agreement with that. We know that there is indeed kind of a ban to eat pasta. So little by little, the identity of the Italian cuisine is building, but it's still shaping up. Obviously, the other big step is after the Second World War, there is the economic reprise, the boom economico, and it's within 5 years, Italy started to see their lifestyle, their interaction with others, the way of seeing things completely changed upside down. So if we were to put some numbers in perspective and maybe so if we're looking at the boom economico and the production of these foods, can we make some numbers? And if we're looking at these numbers now, where is the growth of, I don't know, technology and other things? And where is food? Because it looks like today food is really carrying the big load. Se vediamo in prospettiva un pochino gli investimenti in tecnologia, in progresso e cibo in quegli anni, e se invece lo vediamo adesso, dove sembra che se ci tolgono l'industria del cibo, l'Italia crolla, c'è un qualcosa che non va, qualcosa che non... So let us interpret those numbers, those proportions now. Questa è musica per le mie orecchie, questa considerazione che ha fatto, cioè, è un altro di quegli snodi fondamentali delle mie ricerche, ma questo potrebbe essere poco interessante, ma secondo me di un'analisi seria di quello che vuol dire essere italiani nel 2024. È esattamente così, cioè l'Italia negli anni del boom economico. Cioè io faccio sempre, adesso apro una parentesi, le chiedo scusa anche per la traduzione che poi dovrà fare. Io ricordo sempre che l'Italia negli anni del boom economico ha dato al mondo due cose che hanno cambiato il mondo. La plastica è un'invenzione italiana e il personal computer è un'invenzione italiana. Però dopodiché noi abbiamo perso l'industria chimica, abbiamo perso l'industria informatica e questo per gli italiani è rilevante, ma se ci portano via la cacciotta di Pienza diventa un dramma nazionale. Però l'Italia era questo, era un grande paese industriale, innovativo, che si poneva nella frontiera più innovativa del mondo, e adesso invece siamo diventati quelli che difendono la memoria di Caterina de' Medici. Non so se sto facendo... Perché questo è un tema che mi prende molto, ha toccato un nervo scoperto per me. So you know, if we were to, you know, put up what it was happening back in the economic boom, and now this is indeed a hot topic that Professor Grandi loves to talk and address, because, and he says, you know, let's kind of divert a little bit. But if we look at the economic boom that Italy went through, Italy has given the world two very important things. One is plastic, and I think there is a Nobel Prize for that, okay, Yes, in chemistry. Giulionata. And then the personal computers, okay? So Italy was indeed at the forefront of technology. It was giving the world a lot. But then we have lost all those industries over time. Obviously, we have lost the chemical industry, we have lost the computer industries. But if you take the cacciotta di Pienza away from an Italian, then is, you know, apriti cielo. That's the Third World War. So as I said, this is where, you know, there is these tendencies now to defend the past. Again, so domanda, we are going to dive into some of the products that we are so dear to, okay? Allora, we talked about the pasta. I think we talked about, you know, the cuisine 50, 60 years ago not being so good. So all those grandmas that were cooking, maybe not true.
La pizza. Okay, so let's go with an easy one, right? La pizza. Che fine Ok. gli facciamo fare la pizza o che origine gli diamo alla pizza? So what happens to pizza, either where it came from or where it propagate? È Eh, vero che la regina Margherita, so this Queen Margherita, is this true or is it fact or fiction? no, no, la regina Margherita, la pizza Margherita non l'ha mai mangiata. E Oh, probabilmente non ha mai mangiato neanche una pizza. Su questo possiamo discutere. Io sono dell'idea che proprio non l'abbia mai mangiata. Qualche mio collega dice che forse una volta l'ha assaggiata, però insomma, se l'ha fatto per propaganda, non l'ha fatto mhm, per piacere, l'ha fatto per dovere politico. mhm, Quindi c'è questo. No, detto questo, la pizza, fino alla grande migrazione dal Sud Italia, cioè quindi, fino ai primi decenni del Novecento, all'inizio del Novecento, la pizza era consumata a Napoli, ma era tremenda, era un prodotto del quale gli stessi napoletani in qualche modo si vergognavano. Ci sono molte testimonianze. È appena uscito un libro molto bello di Luca Cesari che è Storia della pizza. Penso che fra l'altro sia anche tradotto in inglese, credo, però mhm, non sono sicuro. Dove ci sono molte testimonianze di giornalisti, di studiosi, di turisti che vanno a Napoli e che dicono la pizza è una cosa immangiabile, è una cosa terribile. Matilde Serao, grande scrittrice, nel 1883 scrive un romanzo che si chiama Il ventre di Napoli. Lei non è napoletana, ma è napoletana d'adozione e fa una lunga descrizione della pizza, al termine della quale dice: io sono sicura solo di una cosa, nessuno al mondo avrà mai il coraggio di mangiare una cosa simile. E noi sappiamo di quanto sia sbagliata, perché oggi la pizza è il prodotto più consumato al mondo, ma mhm, perché nel frattempo è completamente cambiato. mhm. Eh, So mi fermo, dopo andiamo sulla seconda parte sì, sì, della sì. storia. So just kind of the myth is usually that the pizza, at least the variation, the Margherita pizza, comes from the Regina Margherita, trying for the first time, being totally excited about. But it looks like maybe Regina Margherita, Queen Margherita, the pizza, never tried it. Okay. At least not the Margherita version, let alone in her life ever. A colleague of Professor Grandi thinks that maybe she tried the pizza at some point, but it was more to honor her duty as a queen and not as a culinary adventure. So when we look at the Great Migration, and we're talking about the first decades of the 1900s, where was pizza consumed? It was in Naples. But it looks like it was a terrible product and something that even the Neapolitans were ashamed of. And there have been also very interesting books that came out. One is entitled La Storia della Pizza. And these conclusions are coming from writings of journalists, experts, even tourists that were commenting, describing this product. One very famous writer, Matilda Serrao, in 1883, in a book called Il ventre di Napoli, she is kind of claiming that no one will ever have the courage to eat this type of product. Obviously, we're talking about a product that is not the one that we are accustomed to now. And it's probably one of the most consumed products all over the world. Prego. Okay. Poi le cose cambiano. I napoletani emigrano soprattutto in Nord America e qui succede che il prodotto cambia completamente, diventa un bene di consumo anche di una certa qualità, perché diventa un modo per fare business per i napoletani, a buon mercato ovviamente, però di qualità. Si incontra con la passata di pomodoro, che fino a quel momento per gli italiani era quasi sconosciuto, era un prodotto assolutamente di nicchia che non consumavano, non come consumiamo adesso, e gli italiani scoprono la passata di pomodoro in America, tra l'altro, e quindi anche per la pasta questa cosa vale, perché anche la pasta si mangiava in bianco.
diventa un prodotto standardizzato, perché il mercato americano vuole un prodotto standardizzato, cosa che invece non era quando era a Napoli. La cottura diventa più regolare e più precisa anche da questo punto di vista, e la pizza diventa un prodotto di grande qualità, che rimane in mano ai napoletani. Però questo è importante, perché questa è un'altra di quelle cose, quando io dico queste cose i napoletani si arrabbiano, ma in realtà è una storia di grande business e di grande innovazione che ha avuto successo nel mondo. Mhm. Tanto è vero, e questo ci sono anche molti documenti che lo attestano, durante la seconda guerra mondiale, quando i soldati americani risalgono la penisola, partendo dalla Sicilia, risalgono la penisola, sono tutti stupiti del fatto che in Italia non ci siano le pizzerie. Ci sono a Napoli, ma nel resto d'Italia non ci sono, mentre invece negli Stati Uniti ce ne sono già tantissime e sono tutte Mhm. gestite da napoletani. Mhm. O quasi tutte gestite comunque da italiani, e questa cosa è stupefacente, perché dico, ma insomma, è strano, in Italia non ci sono le pizzerie, però in America c'è pieno di pizzerie, e quindi insomma questo dimostra come anche quel modo di consumare la pizza, per i napoletani la pizza era street food, era solo street Mhm. food, non si mangiava seduti al tavolo, invece Mhm. poi lo diventa dopo la seconda guerra mondiale. That's a very interesting, very interesting information that you're giving us. So then eventually things do change, especially again, that's where the massive migration of Neapolitans towards North America. And the product starts to change. The quality increases. And they also see this as a way of creating a business, a livelihood, where there is a good market for it. The product is now enjoyable, along with the discovery of the kind of the tomato sauce that Italians taste and discover in the United States, and also started to use it also on pasta that before was not eaten with red sauce. So all these phenomenon, they're actually happening in the United States. Also, the product was not as standardized as it is now. It is in the US that, there are the product started to be a little more precise in the expectations and so forth. So the pizza, Neapolitan style pizza, becomes a product of great quality. And it's also a great story of success, a business story, because they have created something that is now well appreciated all over the world. The funny thing is that, again, after the Second World War, when the American soldiers started to move up, they were actually surprised not to find pizzeria anywhere else but just in Naples. Now that they were already accustomed to have pizzeria everywhere, kind of in the U.S., and mostly managed by Neapolitans. So here it is. There are more pizzeria in the U.S. than there were in Italy in those times. And so back in the day, pizza was kind of, again, it is street food. We talked about it back in Naples, not the greatest, and definitely not something that you would sit down and consume the same way that we're doing that nowadays. No, la storia non è finita in realtà, perché poi le pizzerie si diffondono nel resto d'Italia solo nel secondo dopoguerra e grosso modo a partire dagli anni 60. Poi prima nelle grandi città, nelle grandi città del nord, dove inizia l'immigrazione da sud a nord Italia, quindi Milano, Torino, sono queste le grandi città di immigrazione, dove appunto per prime appaiono le pizzerie fuori da Napoli. E quindi questa è la prima cosa. Ma la cosa sorprendente però è che questa storia che io le ho raccontato, non l'ho raccontata io per primo, l'ha raccontata un professore in realtà austriaco, indiano-americano, Aghenanda Bharati, sul Journal of Asian Studies, che parla della quella che appunto lui chiama pizza effect, cioè l'idea che c'è un prodotto che nasce in un luogo e poi per effetto dell'emigrazione va in un altro luogo, cambia
e torna nel luogo d'origine completamente cambiato. Tipo E un lui effetto boomerang. sì, e però diventa nel luogo d'origine diventa un elemento Mhm. identitario. Ecco, lui lo scrive nel 1970 questa cosa qua e racconta questa storia che io l'ho raccontato un po' diversa, in realtà commette qualche errore qua e là perché non parla di Napoli, ma sono dettagli. In realtà, Mhm. questa è la storia che racconta lui. Nel 1970, quando esce questo articolo, che è un articolo importante nella storia della sociologia e dell'antropologia, nessuno in Italia dice niente. Cioè proprio non è adesso io che ho raccontato questa storia 50 anni dopo, vengo messo in croce e vengo massacrato e vengo additato come il nemico della patria. È incredibile questa cosa, e questo vuol dire che nel frattempo è successo qualcosa in Italia. Cioè, Mhm. la cucina ha assunto una dimensione identitaria che evidentemente nel 1970 non aveva. Mhm. So the other consideration again is that these pizzerias started to spread in the rest of Italy again after the second half of after World War II, and we're talking about the 60s, and here we see the migration of people from the south to the north, and so the first pizzeria will show up in the bigger cities like such as Milan and Turin. But it was what is really interesting, according to Professor Grandi, is that this story that he has told us is not him who this was already appeared already in the Journal of Asian Studies and by Professor Barati. And he studies the phenomenon how a product might come from a place, goes to another place, gets maybe also improved, and return back to the place of origin and becomes the element of the identity of that place. This article was written in the 1970s, and it was an important article as far as anthropological content. And no one in Italy reacted to that. Now that Professor Grandi is bringing this story again and much, much more, he's getting the heat for it. The heat for it. Professor Grandi, potremmo stare insieme per ore e ore e ore perché abbiamo toccato soltanto, diciamo, la punta di questo grandissimo iceberg, ma sfortunatamente il nostro tempo insieme, il Big Bang ha detto stop. So we are definitely encouraging people. Is the English translation of the book Yes, out yet? yes, I'm not sure, but I think after the summer. Okay, Uh, wonderful. yes, And and not, maybe I send you the name of editor, but anyway, the okay, publisher. and we know also that there is another book coming out, La cucina italiana non esiste. So Okay. we definitely want to have you back so that we can talk about all the other products that we didn't talk. But we have to unfortunately say goodbye for today. And we want to tune in. We want to thank you all for tuning in into the program. And if you have any questions or comments, especially on this hot debate, please send us an email at theitalianradiohour@gmail.com because we would love to hear from you. And remember, if you or any of your family and friends have missed a prior episode or would like to listen to this episode again, subscribe to the Italian Radio Hour on YouTube or where you catch your favorite podcasts. I would like to thank my guest, Professor Alberto Grandi, with the invitation of coming back. Yes. Our sponsor, Istituto Mondo Italiano e La Prima Espresso. And until next time, read the book. Alla prossima. Ciao, ciao. Grazie.